எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி சும்மா இருக்கிறீங்களா? எனக்கு எல்லாம் நல்ல சும்மா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கு நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னு சொன்னால் கேண்டியில் ஒரு சின்ன பார்க் ஒன்று இருக்குது, பேர்ட்ஸ் பார்க். அங்கே வந்து ஒரு ஆளுக்கு பெரிய ஆட்களுக்கு அடால்ட்டுக்கு 700 சில்ட்ரனுக்கு 400. வந்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ஜாய் பண்ணலாம். இதுதான் என்ட்ரன்ஸ், வெல்கம்னு சொல்லுது. சரி, நாங்கள் பார்க்குள்ளே வந்துட்டோம். இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். இந்த என்ட்ரன்ஸுக்குள்ளே வந்த உடனே முதல் பறவைகள் என்ன பேருன்னு ஒன்றும் தெரியாது. இந்த ட்ரிப்பில் நான் இந்த பேர்ட் பார்க்குக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணினேன். வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பார்க்கலாம், பறவைகள் இருக்குது. ஆனால் கையில் ஒரு பக்கம் இருக்குது, நீங்கள் காசு கொடுத்து பறவைகளை கையில் வச்சுருக்கலாம். சில இடம் போகிற வழிகளில் சில இடங்களில் நீங்கள் ஒன்றும் கொடுக்க தேவை, அவங்களே விடுவாங்க. சரி, என்ன வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நாங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ சந்திப்போம். டேக் கேர், பாய்.